Hello children, welcome to DP Education Advanced Level Past Paper Discussions. උසස් පෙළ දරුවන්ට Advanced Level General English කියන විෂයේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. So far we have discussed several papers. So today also I am going to discuss 2014 2014 first paper පළවෙනි paper එක. Right, now just we'll have a look at the paper. අපි බලමු paper එකේ. Now this is how you get the paper. Here you have cage here. මෙතන මේ කොටුවක් තියෙනවා. Don't write anything here. Here it says for examiners use only. මේකේතර උත්තර පත්‍ර බලන අය තමයි මෙතන ලකුණු දාන්න පාවිච්චි කරන්නේ. So you have nothing to do there. And next below that you can see index number කියලා මෙතන හිස් තැනක් තියෙනවා. So this is the place where you write your index number. විභාගාංකය කියන්නේ. You have to write it here, not your name, right? And then below that once again there is another cage. මෙතන තියෙනවා marking examiner code number ඒවා you have nothing to write there. ඔයා එතන මුකුත් ලියන්න එපා. ඒවා paper එක බලන අය තමයි එතන පාවිච්චි කරන්නේ. And below that now you can see the question as part A, grammar. Grammar questions are there. Fill in the blanks using these words. And once again, using the correct form of the verb, you have to fill in the blanks. Next question, to construct questions, question formation, prashna hadanna. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. And next once again, join the sentences using these words. මේ වචන පාවිච්චි කරලා sentence join කරන්න. Like that. That sort of questions are there, as well as there's another closed text, long paragraph is there with blank. His තැන් එක ලොකු ඡේදයක් තියෙනවා. ඒකේ හිස් තැන් පුරවන්න වචන දීලා තියෙනවා. So those are the questions that you get in part A. A කොටසට එන්නේම. Part B, comprehension. Reading comprehension. Here you have to read one sentence and get the meaning of it. ඒක තේරුම් අරගෙන ඒ අදහස කියවෙන වාක්‍ය මෙතනින් හොයන්න. ඒ වගේ question එකක්. And next, so then after that you have another advertisement, and based on that advertisement there are some questions. මේ වගේ advertisement එකක් කියලා ප්‍රශ්නේ උත්තර ලියන්න. And a poem එකක් කියලා ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා උත්තර ලියන්න. And also once again another reading text. Like this. And also as this is then that is what you get in part B. In part C, that is in the all syllabus. All syllabus එකේ part C එකට එනවා මේ වගේ summarizing, right? Summarizing කොටසක් සාරාංශ කරන්න. In new syllabus you don't get that one, but you can practice this one also. This is good for your life. And next, in part D, once again here you have to write a letter එක ලියුමක් ලියන්න තියෙන. ඒකේ තියෙන්නේ informal letter එක. Write a letter to your friend. Here you have another one to write a letter to a certain company, or formal letter. රාජකාරී ලිපියක්. එහෙනම් මේ වගේ කොටස් තමයි you get in the second paper. Right, and also I will discuss the marking criteria. How you get the marks. ලකුණු මේවට දෙන්නේ කොහොමද කියන සාකච්ඡා කරනවා. So that is what we are going to discuss with this paper today. So now let's go to the first question. Right. Now let's go to the question part A. Part A, grammar. 40 marks. So A කොටසට ලකුණු 40ක් තියෙනවා part A. So then in this part your grammar knowledge is tested. We grammar දැනුම තමයි test කරන්නේ, right? And first one, fill in each blank with a suitable preposition from the list given below. So there is a list given here. From this, these are prepositions. Using these, you have to fill in these blanks. මේ prepositions පාවිච්චි කරලා මේ හිස් තැන් පුරවන්නයි තියෙන්නේ. Use each preposition only once. එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකපාරයි. So that means you can't use one word two times. No. And there is one preposition extra. So now here there are 5 blanks
But here 1, 2, 3, 4, 5, 6 prepositions given. So then there is a challenge. එහෙනම් his 10 පහයි වචන 6ක් දීලා තියෙනවා. So then one word is extra. So then be careful. Let's see. So when you get a question like this, I told you, you better read not only up to the blank. his තැන දක්වා විතරක් නෙමෙයි, read beyond it. If possible, read the whole text with the blanks. his තැන් එක text එකම කියවුවොත් you can get an idea what is it about. මේ මොකක් ගැනද ලියලා තියෙන්නේ. Is it a story or description of something or any other thing? So then when you get that idea, it is very easy to find the correct answer for the blank. Now let's read it and see. A new vacuum cleaner salesman knocked the door of the first house in the street. Now you see, without reading the rest of the part, of course you can't get an idea of that sentence. Then මෙතනට කියුවට you can't get an idea. ඒ වාක්‍යය මොකක්ද කියන එකට අදහසක් එන්නේ නැහැ. Read beyond the blank. ඉස්සරින් ඉදිරියට කියවන්න. Now you can get an idea for that sentence. A new vacuum cleaner salesman කෙනෙක් knocked the door of the first house in the street. First house in the street එකේ පළවෙනි ගෙදරට knocked. දොරට තට්ටුවක් දැම්මා. එහෙනම් මොකක්ද කියන්නේ? knocked the door. What is the preposition you can use here? Do you say knocked in the door? No, we don't say knocked into the door. No. Knocked on the door. It is on the door. On the door of the first house in the street. So then we have used this one. So whatever the word that you used, you better underline or tick it off. දැන් පාවිච්චි කරන වචනේ පොඩ්ඩක් යටින් ඉරක් ගන්න එක ටික් කරන්න. එතකොට you can see the words remaining. ඉතුරු වචන මොනවද? So that you won't be using the same word twice. එතකොට එකම වචනේ දෙපාර පාවිච්චි කරන්න යන්නේ නැහැ ඔයා. A tall lady answered the door. So when he knocked on the door, a tall lady answered. ලොකු උස කෙනෙක් ඇවිල්ලා answer කරාලු. Before she could speak, එයා කතා කරන්න කලින් the enthusiastic salesman barged blank the living room and opened a big black plastic band and poured on the cow droppings blank the carpet. You see two blanks in one long sentence. දිග වාක්‍යයක එතකොට his තැන් දෙකක් තියෙනවා. So to get the meaning of the whole sentence and to get the right word for this blank, you should have the clear meaning of that full sentence. ඒ සම්පූර්ණ වාක්‍යෙම තේරුම දැනගත්තොත් තමයි හරි වචනේ අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ හිස් තැනට විතරක් කියවුවට අපිට හිතා ගන්න බෑ. මොකද්ද මෙතනින් කියවෙන්නේ කියලා. Now let's see the meaning of it. Then when he knocked on the door, a tall lady answered. එතකොට එයා දොර ඇරියා කියමුකෝ අපි. එතකොට before she could speak, එයා කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා this salesman මොකද කරේ? The enthusiastic salesman, enthusiastic උද්‍යෝගිමත් salesman barged the living room එකට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Right. Now ගිලී ඉඳන් එතකොට ඇතුළට යනවා කියන්නේ. You can get an idea. ලේසියෙන් හිතා ගන්න පුළුවන්. බලමු අපි වාක්‍යෙම තේරුම. living room එකට ගියා and opened a big black plastic bag and poured. ලොකු plastic bag එකක් open කළා poured. වැක්කිරුවා. ඒ කියන්නේ හැලුවා. All the cow droppings, you know cow droppings. cow dung. ගොම කියන්නේ හරක් ගේ. Cow droppings blank the carpet එකට දැම්මලු. Then what can be the word here? Barged ගේ ඇතුළට ආවා කියන්නේ එතකොට
into the living room. Into the living room and opened area, a big bag, plastic bag, and poured all the cow droppings, the carpet එක උඩට දැම්මා. Then now we have used into, then උඩට නම් onto the carpet. Madam, then he put all of them onto the carpet and said, Madam, if I could not clean this up, මට මේක clean කරන්න බැරි වුණොත්, blank, the use of this new powerful vacuum cleaner. New powerful vacuum cleaner. මේ vacuum cleaner එකෙන් මට මේ ටික සුද්ධ කරන්න බැරි වුණොත්, I will eat all this dung. මම මේ ඔක්කොම කනවා කිව්වලු. මේ vacuum cleaner එක sell කරන්න විකුණන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Exclaimed the eager salesman. So that is the challenge, right? Carpet එක උඩට දාලා මට මේ ටික මේ vacuum cleaner එක ඔක්කොම සුද්ධ කරගන්න බැරි වුණොත් මම මේ ඔක්කොම කනවා කියලා challenge එකක් දීලා තියෙනවා, right? So that is to tell how good this vacuum cleaner is. Then what can be the word coming into this one? Madam, if I could not clean this up, මට මේ ටික clean කරන්න බැරි වුණොත්, the use of this new powerful vacuum cleaner. මේ vacuum cleaner එක පාවිච්චි කරලා මොකක්ද දෙන්න පුළුවන්? Using these three: in, with, from. Yes, with the use of. You write with a pen, okay, with the use of this new powerful vacuum cleaner. I will eat all this dung, exclaimed the eager salesman. Then, do you need a chili sauce or ketchup with that? Asked the lady. Do you need chili paste or anything? The lady asked. Now cow dung is on the carpet, right? What me එක කණ්ඩ එතකොට මොනවද නිකම්ම කණ්ඩ බෑනේ මං chili paste හරි මොන හරි දෙන්නද? Sauce එක. Then the bewildered salesman asked, why madam? එහෙම කිව්වම මෙයාට පොඩ්ඩක් ඇයි madam? ඇයි එහෙම කියන්නේ? Then madam replied, there's no electricity, blank the house, said the lady. There is no electricity. විදුලිය නැහැ. විදුලි බලය තියෙන්න එපා. vacuum cleaner එක වැඩ කරන්න. එහෙනම් දැන් මෙයාට කණ්ඩම වෙනවා. It's a nice funny story, right? So then what can be the word coming to this one? There is no electricity, the house. Then what is the word remaining? You don't say from the house. It should be in the house. There is no electricity in the house, said the lady. Now you see there's a meaning with these words. Let's read and see. A new vacuum cleaner salesman knocked on the door of the first house in the street. A tall lady answered the door. Before she could speak, the enthusiastic salesman barged into the living room and opened a big black plastic bag and poured all the cow droppings onto the carpet. Take it onto the carpet. Now into, onto. Madam, if I could not clean this up with the use of this new powerful vacuum cleaner, I will eat all this dung, exclaimed the eager salesman. Then, do you need chili sauce or ketchup with that? Asked the lady. The bewildered salesman asked, why, madam? There's no electricity in the house. Electricity in the house, said the lady. Very simple. Fill in each blank with the correct form of the verb given in brackets. Now you see in the previous question you had to use prepositions. Prepositions පාවිච්චි කරලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙනවා.
Then in this one, blank with the correct form of the verb. Verb එකේ නිවැරදි ස්වරූපය, ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය. Right? So now a verb is given within brackets here. You have to use its correct form. නිවැරදි ස්වරූපය තෝරගන්න ඕනේ. So in this case, of course, දැන් මේ වගේ එකකදී first you should know whether it is in active voice or passive voice, whether it is present tense or past tense or future tense. අපිට ඒක හරියට අඳුරගත්තොත් තමයි, because the verb decides the tense of the sentence. Sentence එක tense එක. ඒක present tense, the past tense, the future tense ද කියලා කියන්නේ verb එකෙන්. Not the subject or complement or other parts. Adjective එක නෙමෙයි. ක්‍රියාපද. එහෙනම් මේක ලියවෙලා තියෙන මොන tense එකෙන්ද? First you have to have an idea about the whole text. For that, read the whole text with the blanks. His තැන් එක text එක සම්පූර්ණව කියවන්න. Then you can get an idea whether it is a story or descriptions or any other thing. Now let's read it and see. අපි බලමු මේකත් කියවලා. So you get 10 marks. Then there are 10 blanks, 10 marks. The husband was unable to sleep and was restless. From that you can get an idea now. Then husband was unable. Now දැන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක was unable means past tense. හැබැයි මේ past tense වලින් පටන් ගත්තට maybe in the middle there can be some other tenses also. අපි බලමු ඒක කොහොමද කියලා. The husband was unable to sleep and was restless. Unable to sleep. Can't sleep. නිදියන්න බැරි වුණා and restless. His wife asked him what the matter be. Within brackets be. When you get the word be, it is a be verb. What are be verb? What are the other words that you can use for this blank? මේ his තැනට එතකොට be verb කිව්වම you can use am, is, are. එහෙම නැත්නම් ඒකේ past form එක was. නම් are කියන එකේ past tense එක were. මේ ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. මේවෙන් එකක් තමයි මෙතනට එන්නේ be verb නේ. මෙතනක් තියෙනවා. So you should have an idea about it, right? So then his wife asked him what the matter. දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. අපි බලමු. He replied that he blank 10,000 rupees borrow. Borrow means ණයට ගන්නවා. 10,000 rupees from his neighbor. Neighbor ගෙන් අසල්වැසියෙක්ගෙන් 10,000 rupees ණයට අරගෙන. His neighbor, and that he had promised, promise වෙලා තියෙනවා blank return ආපහු දෙන්න the money the next day. පහුවදා දෙන්නම් කියලා අරගෙන තියෙන්නේ. The next day. But he blank not have enough money to repay him. යාට ඒක repay නැවත ආපහු දෙන්න එයා ගාව සල්ලි තිබිලා නැහැ. අන්න ඒක තමයි මෙයාට එන රෑ නින්ද ගිල්ල නැත්තේ. Right. Then on blank here this his wife opened the window. Now මේක අහලා wife ජනේලය ඇරලා window and in a loud voice හයියෙන් කෑ ගාලා ask කියන එකේ බලමු. Their neighbor whether this was true. neighbor ගෙන් අහලා තියෙනවා මේක ඇත්තද කියලා. ජනේලෙන් අහලා ජනේලය ඇරලා හයියෙන් කතා කරලා අහලා තියෙනවා මේ ඇත්තද කියලා. When he replied yes, yes කිව්වහම the wife said that wife කියලා තියෙනවා it blank not be possible for her husband to repay the amount the next day since her husband did not have the money. Then she told එයාට ඒක දෙන්න බැරි වුණා කියලා since her husband did not have the money. සල්ලි තිබුණ නැති හින්දා දෙන්න බැරි වුණා කියලා තියෙනවා. Then she then closed the window and told her husband. ඊට පස්සේ closed the window and told the husband කියලා තියෙනවා. It blank now his problem.
ඒක දැන් එයාගේ ප්‍රශ්නයක්. And he blank not able to sleep. දැන් එයාට නිදා ගන්න බැරි වෙයි. Now you please blank sleep peacefully. දැන් ඔයා නිදා ගන්න. Now you see here. So now in this part you see within inverted commas මේ බලන්න commas වලින් පටන් ගන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ එයා ඒ වෙලාවේ කියපු එක. එතෙන්දී tense එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා මෙතෙන්දී කියන්නේ right. දැන් ඔයා නිදා ගන්න. දැන් ඒක එයාගේ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඒක present tense වෙලා නේද? දැන් ඒක එයාගේ ප්‍රශ්නයක්. That is present tense. Now you see in the same text using different tenses. දැන් අපිට මේ tense එක හරියට අඳුරගත්තේ නැත්නම් we won't be able to use the correct word or the form of the verb in the blank. Right. Now let's see how to get the right word, right? So then the husband was unable to sleep and was restless. His wife asked him what the matter. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ? What the matter was. දැන් මේකේ past tense නේ. Was unable. එහෙනම් මේකේ be verb එකේ be verbs මේකේ past tense singular. Was. What the matter was. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ? He asked from the wife. Wife asked from the husband. He replied that he blank 10,000 rupees. එයා උත්තර දුන්නා එයා රුපියල් 10,000ක් ණයට ගත්තා කියලා. නැත්තම් ගත්තා අරගෙන තිබුණා. ඒ දෙකම හරියි. ගත්තා කියනවා නම් that he borrowed. That he borrowed 10,000 rupees. That's correct. Or else it can be he replied that he had borrowed කියන්න පුළුවන්. That is also correct. Whatever the answer that you write, that both correct. He borrowed or he had borrowed. He had borrowed 10,000 rupees. අරගෙන තිබුණා. That's also past perfect. It could be simple past tense or past perfect. From his hand that he had promised blanked the money the next day. He has promised ආපසු දෙන්න කියනවා නම් නිකම්ම return නෙමෙයි නම් promised to return. That he had promised to return the money the next day. පහුවදා දෙන්නම් කියලා තමයි එතකොට පොරොන්දු වෙලා අරගෙන තියෙන්නේ. නමුත් දෙන්න බැරුණා. But he blank not have enough money to repay him. එයා ගාව සල්ලි තිබුණේ නෑ යාට ආපහු දෙන්න. අන්න ඒ තේරුමින්න කොහොමද කියන්නේ? He not have කියන්නේ නෑනේ. He not have enough money. එයාට තිබුණේ නෑ. Now we are using past tense. තිබුණේ නැත්නම් he did not have. He did not have. නැත්නම් he didn't have is also correct. Did not you can join and say didn't have enough money to repay him. On blank this මේක ඇහිලා මේක ඇහිමෙන් කොහොමද කියන්නේ? His wife opened the window and in loud voice මේක අහලා යා ජනේලය ඇරලා හයියෙන් කෑ ගාලා ඇහුවා. How do you say? On කිව්වට පස්සේ මේක ඇසීමෙන් කියනවා on hearing. On hearing this මේක අහලා his wife opened the window and asked in loud voice ඇහුවා their neighbor ගෙන් ඇහුවා. කොහොමද කියන්නේ? past tense asked. ඇහුවා නම් asked. Opened the window and asked in loud voice ඇහුවා their neighbor whether this was true. When he replied yes, yes කියලා උත්තර දුන්නාම the wife said that it not be possible for her husband to repay. එයාට ආපහු ඒක දෙන්න බැරි වෙනවා කියලා කිව්වා. ආපහු ඒක දෙන්න බෑ. Able to repay the amount the next day. He now
he asked and he was එයාට ඒක ගෙවන්න බැරි වුණා. not be verb එකේ past tense එක ඒකත් එක්ක not එක negative. he was, now you can say he wasn't possible. එයාට එන්න දෙන්න බැරි වුණා. he was not, you can say be verb එකේ past tense was, negative එක was not. he was, it was not possible for her husband to repay the amount the next day since her husband did not have the money. ගාව සල්ලි තිබුණ නැති නිසා ඒක දෙන්න බැරි වුණා කියලා කිව්වා. She then closed the window. She closed the window, ජනෙල වැහුවා, and told her husband. husband ට කිව්වා. දැන් එයා එතනදී husband ට කියපු එක තමයි මේ within inverted commas තියෙන්නේ. එහෙනම් එයා ඒ මොහොතේ කියන්නේ ඒ මොහොතේ that when you tell something it is in present tense. Then incident එක මේ සිදුවීම past tense, but within inverted commas you can see කියන්නේ ඒ වෙලාවේ කියපු දේ, then this should be in present form. It is now his problem. දැන් ඒක එයාගේ ප්‍රශ්නේ. then here now then be verb එකේ present form එක singular is, it is now his problem and not able to sleep. දැන් යාට නිදා ගන්න බැරි වෙයි. ඒ කියන්නේ ඒ මොහොතේ ඉඳන් බලනකොට future. then you can say he will not be able to sleep. He will not be able. He will not be able to sleep. යාට දැන් නිදියන්න බැරි වෙයි. now you please නිදා ගන්න. you please sleep peacefully. දැන් නිදාසි නිදා ගන්න. what can it be now? now you please නිදා ගන්න. no, simple present tense. you sleep. ඒ වචනේමයි with close inverted commas. now you see how to select the correct form of the verb. To select the correct form of the verb, ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය ගන්න නම් you should understand, you should read the full sentence up to the full stop and think of the tense. ඒ tense එක මොකක්ද? present tense, the past tense, the future tense, the singular, the plural, the active voice, the passive voice. So you have to understand it. Then only you will be able to use the correct form of the verb. And I hope that you understood how we use those answers. So practice questions of this type more and more. Right, now let's go to the next question. Construct questions to get the words in bold print as answers. Bold print means තද කළු අකුරින් print කරලා තියෙනවා. මම ඒ කොටස මේ වෙනත් පාටකින් දැම්මා so that it is very clear to you. වාට එක වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න. මෙන්න මේ කොටස in your paper you get it in bold print. මේ රතු පාටින් දැක්වෙන කොටස වා paper එකේ හම්බෙන්නේ තද කළු අකුරින්, right? bold print කියන්නේ ඒකයි. so then මෙන්න මේ කොටස උත්තරයට එන්න ප්‍රශ්නයක් හදන්න ඕනේ. so now in my previous videos also I have discussed the formation of questions. කොහොමද questions හදන්නේ? ප්‍රශ්න හදාගන්න නෙමෙයි. how to form questions, right? And the basic, now I'll just give a little idea for you to recall your memory. මතකේ පොඩ්ඩක් අලුත් කරන්න මම ආයි පොඩ්ඩක් ඒක කියන්නම්. now you know when you form questions the easiest way is, so if you find these words like what? Am, is, are, was, were, has, have, had. I mean, any modal auxiliaries like will, shall, can, may, must. So if you find these kinds of words in a sentence, වාක්‍යයක මෙන්න මේ වගේ වචන තිබුණොත්
To form the question, you take it to the front. ප්‍රශ්න හදන්න අපි ඒක මුලට ගන්නවා විතරයි. For example, now we'll say he is reading a book. He is eating rice. He is playing cricket. ඒ වගේ මොනවා හරි නැත්නම් I am playing cricket. I am speaking to a foreigner. They are playing volleyball. ඒ වගේ you can use any sentence. මේ වගේ වචන තිබුණොත් you just take it to the front. He is playing cricket. Is he playing cricket? Very simple. He is playing to form the question, you take it to the front. Then is එක මුලට ගන්නවා. Is he playing cricket? They were playing cricket. Were they playing cricket? He had finished his homework. Question එක had he finished his homework? ඒ වගේ. Very simple. So now that is the basic easiest way. අපි හිතමු දැන් මේ වගේ වචන නැත්නම් you look at the verb of the sentence. වාක්‍ය ක්‍රියාපදයේ බලන්න. Now we'll take this one in this way. Let's take he plays cricket. He plays cricket. So in this sentence, do you find any of these words? ඒ වාක්‍ය මේවා තියනවද? නෑ. එහෙමනම් just look at the verb. What is the verb there? Plays. Plays. එහෙනම් that is present tense singular. Present tense singular නම් you just remember this. There are two words, does and play. Remember that play කියන එක මේ does ගත්තම plays එක s නැති වෙනවා. Play. Plays, does play. Goes, does go. Writes, does write. Likewise. Then to form the question, you take this one to the front. Then it becomes a question. He plays cricket. Question, does he play cricket? He goes to the town. Does he go to the town? Goes එක go වෙනවා ඒ වගේ. Next one. Now this is singular. If it is plural, let's write like this. We play cricket. We play cricket. So in this sentence, you don't see any of these words. මේ වචන මොකවත් මෙතන නැහැනේ. Am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, ඒවා මොකුත් නැහැ. Then once again you look at the verb. What is the verb here? Play. Here it is plays, singular මෙතන, plural we. So if it is plural, remember you take the word do and play. To form the question, you take this one here. We play cricket. Question එක, do we play cricket? They play volleyball. Do they play volleyball? Very simple. If it is plural, now plural and do, singular and does. And if it is past tense, it can be singular or plural. It can be he or we. We played cricket. He played cricket. Or we played cricket. So in this sentence, you don't find any of these words. එතකොට ඒකෙත් මේ කිසිම වචනයක් නැහැ. එහෙමනම් look at the verb. What is the verb? Played. ක්‍රියාපදය. Past tense. If it is past tense, remember you take did. And when you take did, this past tense becomes present tense. Play.
played, did play, went තිබුණා නම් එහෙම, did go, wrote, did write. ඒ වගේ remember when you take did කිව්වට පස්සේ ආයි මේක past tense වලින් කියන්නේ නැහැ. To form the question now, you take this one to the front, then it becomes a question. He played cricket? Question. Did he play cricket? We played cricket. Did we play cricket? Not played. Did we played කියන්නේ නැහැ. Remember that. So that is the basic thing that informing questions. Questions හදන්න පහසුම ක්‍රමය වන්න. Now for all these questions, just have a look at this. He is playing cricket. Is he playing cricket? What is the answer? It can be yes. එහෙම නැත්නම් no. Yes or no. Or does he play cricket? Yes. Do we play cricket? No. මේ ඔක්කොටම උත්තරේ එන්නේ එතකොට yes no. එහෙනම් මේ අපි ඉගෙන ගත්තේ how to form yes no questions. Yes no questions හදන විදිය අපි ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ එහෙම නෙමෙයි වාක්‍යයක කොටසක්. Now let's take this one. He is playing cricket. අපිට ඕනි මෙන්න මේ කොටස උත්තරයට ගන්න. එතකොට අපිට මේක බෑ. Then we need the help of this WH words. I hope that you have learned WH words. What are WH words? What, where, when, how, which. ඒ වගේ වචන. How කිව්වම how many, how much. Likewise, you have learned WH words. So from this, select the suitable WH word for this. අපි හිතමු දැන් මෙන්න මේකේ word එක cricket. cricket කියන එකයි උත්තරයට ගන්න ඕනි. එහෙනම් මේකට ගැලපෙන WH word එක. එහෙනම් අපි who කිව්වොත් උත්තරයට cricket ගන්න පුළුවන්ද? No. Who means it's a person. Then cricket you can't. So then where means you are talking of a place. ස්ථානයක් ගැන කොහේද? cricket it is not matching. So then suitable word is WH word is what? What? මොනවද? cricket. උත්තරේ ගැලපෙන. එහෙනම් ඒ select කරපු WH word එක මුලටම තියන්න. Then it becomes a question. Now let's see what. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත මේකත් මුලට ගන්න is. What is he playing? What is he playing? Answer cricket. Very simple. If it is the subject of the sentence, අපි හිතමු මෙන්න මේක කියලා උත්තරේ. එහෙමනම් ඒකට ගැලපෙන WH word එක who. ඒක මෙතන දැම්ම එහෙම වාක්‍ය කිව්වා. එතකොට මේක උත්තරේ නම් මෙතනට WH or who. Who is playing cricket? Very simple. So it happens to all these things, right? And even for these things, අපි හිතමු මෙතන අපිට උත්තරයට ගන්න ඕනි cricket කියලා. Right. So then again the correct WH word is what. What කියන එක මුලටම දැම්ම. What did he play? මොනවද යා සෙල්ලම් කරේ? Answer cricket. අපි හිතමු මෙතන he played cricket yesterday කියලා තිබුණා කියලා. Right. yesterday නම් උත්තරයට ගන්න ඕනේ. yesterday කියන එකට ගැලපෙන WH word එක when කවදාද? එහෙනම් when එක මුලට දාන්න. When did he play cricket? When did he play cricket? Answer yesterday. Very simple. I hope now it is clear. So now if you have this knowledge, මෙන්න මේ දැනුම තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්න පහටම හරියටම උත්තර ලියන්න පුළුවන්. I just gave you a little idea, recalled your memory, refreshed your memory. මතකෙ පොඩ්ඩක් අලුත් කරා. Right. Now with this knowledge, let's go to the question. අපි මේකත් එක්කත් බලමු එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නට උත්තර ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. Right. First one.
this part is the answer. The sentence is, the little boy is crying because his pet dog is missing. Because his pet dog is missing කියන එක තමයි උත්තරේ. එහෙනම් ඒක අයින් කරලා ඒකට ගැලපෙන WH word එක ගන්නවා. Because වලින් පටන් ගන්නේ telling a reason, හේතුවක් නේ කියන්නේ. එහෙනම් question word එක ඇයි කියලා ඇහුවා. ඇයි කියලා ඇහුවම තමයි because හේතුවක් කියන්නේ. So then the suitable WH word is why. Why. Then in this sentence එතකොට තියෙනවා is කියන එක. අපි නම් ඒක මුලට ගන්නවා කියලා ඉගෙන ගත්තා. Then why is. ඊට පස්සේ ඊටු ටික ලියනවා. Why is the little boy why is එක මෙලට ගත්තා. is the little boy ඊට පස්සේ මේකත් ගන්න ඕනේ. crying. Question. මේ ටික ගන්නෑ මොකද that is the answer. So why is the little boy crying? Answer, because his pet dog is missing. Very easy. Next one. Santhan teach in a school in our village. Answer is, in a school in our village. අපේ ගමේ school එක. Santhan teach උගන්වනවා. So then what is the, now it is a place in our school, in a school in our village. So if it is a place, what is the question word? නම් ගැලපෙන WH word එක where, කොහේද? මේ place එක. Then where? You take the WH word first. Then look at the sentence and see the verb. am, is, are, was, were. ඒවා තියනවද? නැහැ. ඒවා තිබුණා නම් අපි මුලට ගත්තේ. එහෙනම් මේකේ if those words are not there, look at the verb. ක්‍රියාපදේ බලන්න. What is the verb here? Teach. Now think whether it is present tense or past tense or future tense or singular or plural. So this is Shanthan teach. Then this is present tense singular. එහෙනම් අපි දන්නවා මේකේ තියෙන්නේ word එක does. අර මෙතන place කිව්වම does කිව්වේ. එවනම් where does then Shanthan. Then does ගත්තාම මෙතන place does ගත්තාම play වුණා. එහෙනම් මෙතන teach කියන එකේ singular form එක අයින් වෙන්න ඕනේ teach. Where does Shanthan teach? Answer, in a school in our village. Very simple. Next one. I have read this book before, said Kusum. I have read this book before. මම පොත කියවලා තියෙනවා. said Kusum. මේ කොටසට ගැලපෙන උත්තරේ මොකද්ද? දැන් අපි අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ විතර කුසුම් මොකද්ද කිව්වේ? මොකද්ද? I have read this book before. මොකද්ද කියලා අහනවා නම් then WH word is what? Then you don't see am, is, are, was, were ඒ වචන නැහැ. Then the verb is said. Said, that is past tense. Past tense නම් අපි ගන්නේ මොකද්ද? did. What did? You know, present tense singular does, present tense plural do, past tense for both singular and plural did. What did? Tamasi kusum. Said, past tense එක say. Present tense we know. What did Kusum say? Answer, I have read this book before. Very easy. Look at the next one. 3,000 people are working in this factory. 3,000 is the answer. උත්තරේ දෙන්නේ එතකොට මේ කොටද. එහෙනම් ඊටු ටිකකින් ප්‍රශ්නේ හදන්න ඕනේ. මේකට ගැලපෙන WH word එක 3,000 it's a number. කීයක්ද කියලානේ අහන්නේ. නම් ගණන් කරන්න පුළුවන් ගණන්නේ people
countable noun. So then you can ask how many people, how many key denekda, how many ඊට පස්සේ මේ වාක්‍යය එහෙම යනවා. How many people are working in this factory? So how many people are working in this factory? So then මේකේ එතකොට subject එකයි උත්තරේ. එතකොට subject එක නම් උත්තරේ, you take the subject out, put the WH word. එතන ගැලපෙන WH word එක දැම්ම හැටි sentence එක එහෙම, then the rest of the sentence you can write. Then it becomes a question, how many people are working in this factory? Answer 3000. Next one. Kalubowila Mahavidyalaya will reopen on the 21st of August. And on Dinayak. Then what is the WH word? When. Kavadada koi viledi can you use the word when. When. Now look at the sentence and see whether these words are there. Am, is, are, was, were, වචන තියනවාද? කළුබෝවිල මහාවිද්‍යාලය will, will කියන එක තියෙනවා. එහෙනම් ඒක ගන්න මුලට. When will, then කළුබෝවිල මහාවිද්‍යාලය, you write the same sentence. කළුබෝවිල මහාවිද්‍යාලය when will කළුබෝවිල මහාවිද්‍යාලය ඊට පස්සේ මේක අපි එහාට ගත්තා reopen. ඊටු ටික question mark. Answer on the 21st of August. Very simple. So then you should have this basic knowledge of forming questions. Questions හදන්න. එතකොට මම මේ කතා කරපු ඒ basic knowledge එක තියෙනවා නම් මේ questions එකේ full marks ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. Right, I have discussed this one in my previous videos also when I discussed the other past papers. අනිත් past papers වලත් මේ ප්‍රශ්නේ තිබුණා. මම එතෙන්දිත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. Just get ready and practice doing more and more exercise of this type, right? මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා ඔයාටත් for this year. මේ අවුරුද්දෙත් එනවා. So then be ready. Let's see the next question. Join the following pairs of sentences using the most appropriate conjunction from those given in brackets. Now this time you have been given two sentences. වාක්‍ය දෙකක් දීලා තියෙනවා to join කරන්න. Using the most appropriate conjunctions. Some conjunctions are given within brackets. මේ වරහන් ASCII දීලා තියෙනවා. එකකින් වඩාත්ම සුදුසු, most appropriate word එක use කරලා you have to join these two sentences. බලමු අපි first one. I was reading a novel. My brother was playing football with his friends. The words given are if, while, although. Now you know how to use these words. If කියන use කරන්නේ. Now we'll discuss about if conditionals. In my previous video I have discussed all three conditional. මේ conditional ඔක්කොම සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. Just watch it. And if conditional. So if කියන්නේ දුන්නොත්, ගියොත්, කෑවොත් ඒ වගේ. So now this one, while is used when two actions are happening at the same time. එකම මොහොතේ ක්‍රියාවන් දෙකක් සිද්ධ වෙනවා නම් මෙන්න මේක කරන අතරේ මේක වුණා. Right? මම බත් කන අතරේ TV බැලුවා. Right? එතකොට TV බලන එකයි බත් කනවයි දෙකම එකට උනේ. අන්න ඒ වගේ එකක් use join කරනකොට තමයි while use කරන්නේ. Although means උනත්. මම මෙහෙම කළා උනත්, දිව්වා උනත්,
හයියෙන් දිව්ව වුණත් දිනන්න බැරි වුණා. ඒ වගේ. So then මෙතන තියෙන එතකොට I was reading a novel. මම novel එකක් කියවමින් සිටියා. My brother was playing football with his friend. Brother playing football. එතකොට playing football and reading a novel. එහෙනම් එකම මොහොතේ ක්‍රියාවන් දෙකක් සිද්ධ වෙලා. Then the word we can use is while. Then how do you write join in these two sentences? While I was reading a novel, my brother was playing football with his friends. Or while my brother was playing football with his friends, I was reading a novel. Both correct. So while එක ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන් දෙවිදිහටම. So then you can start with the word while. While I was reading a novel, my brother was playing football with his friend. Brother was football with his friend. So while I was reading a novel, my brother was playing football with his friends. ඒක අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන් while my brother was playing football with his friends කියලා මේක ළඟට කියනවා I was reading a novel. Both way is okay. ක්‍රම දෙකටම හරි. But anyway, the correct word is the word while. There are 3 words given. Look at the next one. Nimal did not go to school. He had to take his mother to hospital. Nimal did not go to school. එයා ඉස්කෝලේට ගියේ නැහැ. He had to take his mother to hospital. Take his mother to hospital. අම්මව hospital ගෙනියන්නේ. එහෙනම් ගියේ නැහැ. ඒකට හේතුවකුත් තියෙනවා. හේතුවක් කියන්නේ මොකෙන්ද? When කියන එක. When කියන්නේ when you go ඔයා ගිය විට ගියාම ඒ වගේ මෙතන එහෙම නෙමෙයි එන්නේ. එතකොට although I explained it earlier උනත් මෙතන because මක් නිසාද හේතුවක්. එහෙනම් මේක there are 2 actions, one action එකක් උනේ මෙන්න මේ නිසා කියලා හේතුවක් කියන්නේ. එහෙනම් හේතුවක් කියනවා the suitable word is because. Then you can say Nimal did not go to school because he had to take his mother to hospital. Very clear. Nimal did not go to school. Go to school හේතුව. දැන් කියනවා because he had to take his mother to hospital. Take his mother to hospital. Nimal did not go to school because he had to take his mother to hospital. Nimal ඉස්කෝලේ ගියේ නැහැ මොකක් නිසාද? මෙයා අම්මව hospital එකට යන්න ඕනේ නිසා. See the next one. You cannot leave this place. You cannot leave this. ඔයාට මේ place එකෙන් යන්න බෑ. You finish your work. ඔයාගේ වැඩේ ඉවර කරන්න. Joining words if, unless, as. If you use if කියන එක පාවිච්චි කරොත් you cannot leave this place. You finish your work. ඔයාගේ වැඩේ ඉවර කරොත් මෙතනින් යන්න බෑ. No.
unless means නැත්නම් මේක ඉවර කරේ නැත්නම් ඔයාට යන්න බෑ. අන්න ඒ වගේනේ ඉන්න ඕනේ. as කිව්වොත් නිසා වගේ. right? So then you cannot leave this place unless you finish your work. You can join it. You cannot leave this place. Joining word is unless. නැත්නම්. Unless you finish your work. You cannot leave this place unless you finish your work. මේ වැඩේ ඉවර කරේ නැත්නම් ඔයාට මෙතනින් යන්න බෑ. Right, next one. He rushed to the police station. He got the message. Message එක ලැබුණා. police station එකට ඉක්මනට ගියා. As soon as වහාම, as long as, and so that. So which is the best word to join these two sentences? The best one is as soon as. එයාට පණිවිඩය ලැබුණ වහාම එයා police station එකට දිව්වා. As soon as he got the message, he rushed to the police station. එහෙම නැත්නම් he rushed to the police station as soon as he got the message. Both way correct. Now let's write one way. He rushed to the police station wahama as soon as he got the message. Got the message. He rushed to the police station as soon as he got the message. යාට පණිවිඩය ලැබුණු වහාම police station එකට දිව්වා. You can take up this job. ඔයාට මේ රැකියාව ගන්න පුළුවන්. You are willing to work hard. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න කැමති නම්. එහෙනම් unless කියන්නේ නැත්නම්, provided නම්, until take නැත්නම් තුරු ඒ වගේ. එහෙනම් මෙතන කියවෙනවා ඇත්තේ ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න කැමති නම් මේ ජොබ් එක ගන්න පුළුවන්. So then you can take up this job provided you are willing to work hard. Or provided you are willing to work hard, you can take up this job. Either way. So let's write. You can take up. You can take up this job provided you are willing to work hard. You are willing means කැමැත්තෙන්. Willing to work hard. You can take up this job provided you are willing to work hard. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න කැමති නම් මේ ජොබ් එක ගන්න පුළුවන්. Right. So now that is another kind of questions that you get in the first paper, part A. Look at the next question. Fill in each blank with a suitable word from the list given below. සුදුසු වචනයක් තෝරගෙන from this මේ දීලා තියෙන වචනේ සුදුසු එකක් තෝරගෙන හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Right? There is one word extra. එක වචනයක් වැඩිපුර තියෙනවා. එහෙනම් පොඩ්ඩක් challenging, right?
Now here also I told you when you fill in the blanks of a paragraph like this, මේ වගේ එකකට හිස්තැන් පුරවනකොට read the full paragraph with the blank. හිස්තැන් එක කියවගෙන යන්න. Then you can get an idea what is it about. මේ මොකක් ගැනද කියන්නේ? Is it a story? Is it in present tense or past tense or future tense? ඒ ඔක්කොම පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපි කොටසක්වත් කියවලා. A farmer had some puppies to sell. A farmer had some puppies to sell. විකුණන්න තිබුණා. puppies ලා බලු පැටවුන්. He painted a sign advertising the 4 pups and set about nailing it to a post on the edge of his yard. Yeah, I thought he painted a sign advertising the 4 pups and set about a nailing. Yeah, පොඩි ගැන විකුණන්න බලු පැටව ඉන්නවා කියලා පොඩි බෝඩ් එකක් ගහන්න nailing ඇන ගහන්න. Nailing to a post on the edge of his yard. එයාගේ yard එකේ කෙරවලේ post එක කණුවක මේක තියලා එන ගහනවා. As he was driving the last nail, ඒ අන්තිම අනේ ගහනකොට into the post, දැන් උත්තරේ නිකම්ම කියුණා නේද? Then what comes into the post, a post එකට he felt a tug on his overall. එහට නිකන් අදිනවා වගේ දැන මුළු. එහෙනම් මෙතන now when you read up to the full stop you can get an idea what happens here. දැන් බෝඩ් එකක් බඩු පැටව විකිනීමට තිබේ කියලා ගහනකොට එකපාරට කවුරු හරි ඇවිල්ලා අදිනවා වගේ දැන. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? අන්තිම ඇණේ ගහනවා වගේ නේද? onto the post. Driving the last, දැන් මෙතන කියවනේ set about a nailing. nail කියන්නේ ඇන. Then what can be the first answer? Now nail. So then that මම එක කියවුණා. nail. Nail into the post. Last nail. අන්තිම ඇනේ ගහනකොට එහෙම දැන්. Right, okay. Then he looked down into the eyes of a little boy. Then while he was doing like that, he looked down. බිම් බැලුවා. එතකොට එතන හිටියේ කවුද? පොඩි පිරිමි ළමයෙක්. Eyes of a little boy. Mr. He said, yeah, කියලාද Mr. I want to මට ඕනි one of your puppies. ඔයාගේ බලු පැටියෙක්. මොකක්ද යානා කියන්නේ නා? මට ඕනි මෙතන තෝරන්න බලන වචන. So I told you now first you read this one. Before reading, read the words that you have to use in the blanks. මේ ටිකත් ඉස්සලා කියවලා මේක කියවුවනම් ටක් ගාලා උත්තර එනවා. right. එතකොට මෙයා මොකද්ද කියන්නේ නැත්තේ? I want to buy. මට ඕනි වාගේ බලු පැටියෙක් ගන්න. I want to buy one of your puppies. මට වාගේ බලු පැටියෙක් ගන්න ඕනි. Well, හොඳයි. said the farmer. එතකොට farmer කියලා දෙනවා okay good හොඳයි කියලා. He rubbed the sweat. Sweat කියන්නේ දහඩිය. rubbed. ඇතිල්වා the back of his neck. back of යාගේ back of his neck එකේ පිටපස්ස බෙල්ල පිටපස්ස තිබි දාඩිය rub මොකද්ද කරේ? අතුල්ලලා දැම්මා. කොහොමද කියන්නේ? rub the sweat මොකද්ද කරන්නේ? using sweat කියන්නේ දහදිය or sweat off. He rubbed the sweat off the back of his neck. These puppies come from fine parents and cost a good deal of money. මේ බලු පැටව වෙන්නේ හොඳ parents ලගෙන්. පොඩ්ඩක් good deal of money, that means පොඩ්ඩක් මිල වෙන්නේ පොඩ්ඩක් ගාණ නම් වැඩි කියන වගේ, right? So then the boy dropped his head for a blank. යා උඩ බලාගෙන ඉඳී boy අරයා උඩනේ යන ගහන්නේ. දැන් මෙයා පොඩ්ඩක් අරයා ගාණ නම් වැඩි කිව්ව හැටි පොඩ්ඩක්
ඔළුව පහත් දාගත්තා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද? The boy dropped his head for a, what is the suitable word? For a moment. මොහොතකට ඔළුව පොඩ්ඩක් පහත් කරගත්තා. The boy dropped his head for a moment. He was looking up and he dropped his head for a moment. Then reaching deep into his pocket. එයාගේ pocket එකේ අඩියට මත දාලා he pulled out a handful of change. මාරු කාසි ගොඩක් අතට ගත්තා. And held it up. උඩට ඇල්ලුවා. Held it up to farmer. තර farmer උඩනේ ඇන ගගා හිටියේ. සාක්කුවෙන් සල්ලි ටිකක් අරගෙන up to මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? From the paragraph up to the farmer. අපිට ලේසියම උත්තරේ එනවා නේද? Up to the farmer. He took some money and hold it up to the farmer. Right. Let's go. I've got 39 cents. මාගාව තියෙනවා then 39 cents. 79ක්. Is that to take a look? මේ ටික ඇද්ද? පොඩ්ඩක් බලන්න. කොහොමද මේ ටික ඇතිද කියලා අහන්නේ. Is that enough? Is that enough to take a look? අනේ මේ ටික ඇද්ද? Right. Sure, said the farmer. Right, sure. ඔය ඇති. Said the farmer. Farmer කිව්වලු. And with that he let out a whistle. With that he let out a whistle. Whistle එකක් කිව්වා. Here, Dolly, he called. Dolly කියලා කෙනෙකුට කතා කළා. Out from the and down the ramp ran Dolly, followed by 4 little pups. දැන් මෙයා කතා කරපු හැටියෙම Dolly 4 little pups ලා 4 දෙනෙක් එක්ක දුවගෙන ආවලු. කොහෙන්ද? Out from the. තොර මෙයා බලු පැටව අරගෙන දුවගෙන එනවා ඇත්තේ කොහෙන්ද? From the. Now here find a place. මෙතනින් ස්ථානයක් බලන්න. From the dog house. From the dog house. And down the ramp and ran Dolly, followed by 4 little pups. Pups means puppies la 4 දෙනෙක් එක්ක දුවගෙන ආවා. The little boy's eyes danced. Little boy puppies la දැක් හැටි eyes පටන් ගත්තලු නටන්න dance with delight. සතුටෙන් as නටන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ සතුටින් බැලුවා. So how do you say danced delight? What is the best word? With. I told it. Danced with. Then as the dogs made their way to the fence. Dogs la fence එක පැත්තට දුවනකොට the little boy noticed something. වෙන මොකක් හරි යා notice කරා. Something else. You can say something else. Stirring inside dog house. Dog house එකේ වෙනත් මොකක් හරි වෙනවා දැක්කා. Slowly another little pup. තවත් පුංචි pup කෙනෙක් කියන්නේ තව පොඩි බලු පැටියෙක් appeared. අන්න අර 4 දෙනා තවත් එකෙක් ආවා. This one smaller. අබේ අනිත් ඒවාට වඩා මූ පොඩ්ඩක් විශේෂයෙන් කැපී පෙනෙන සයිස් එකෙන් පුංචි බවක් පේනවා. එහෙනම් කොහොමද දෙන්න ඕන? Something, this one noticeably
smaller. අනිත් ඒවාට වඩා මූ පොඩ්ඩක් පොඩි. Down the ramp it slid and then it in a somewhat අමුතු විදියකට ගියා. අමුතු විදියකට manner කියන්නේ that the way of walking somewhat අමුතු විදිය අමුතු කියන්නේ awkward manner. Awkward manner, the little pup began hobbling towards the others. The little pet එතකොට අනිත් පැත්තට යන්න පටන් ගත්තා. Doing its best to catch up. Now this one is smaller than the others. පොඩ්ඩක් අනිත් ඒවාට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඔය වුණාට උත් අනිත් පැටව ගාට දුවන්න පටන් ගත්තා. And I want that one, the little boy said. මට අන්න ඕනේ. මේ පොඩි boy කිව්වා pointing අන්න අරුව තමයි මට ඕනේ. කාව පෙන්නලාද කිව්වේ? ඒ awkward අමුතු විදියට හිමීට ගිය නිකන් ඇවිද ගන්න බැරි අමුතු විදියට ගිය පපිව පෙන්නලා කිව්වා. How pointing to the disabled, now that means he was unable to walk. Disabled pup. Disabled pup. The farmer knelt down and the boys sighed and said, දැන් මෙයා disabled pup ඉල්ලපු හැටි farmer knelt down and asked, boys කිව්වා, son, පුතා, he will never, එයාට නම් හැබැයි to run and play with you like the other pups. To run and play. දුවන්න පනින්න අනිත් අය වගේ බැරි වෙයි. අනිත් අය වගේ. Never be able to run. Never be able. Able to run and play with you like the others. අනිත් ඒව වගේ නම් ඌට නම් බැරි වෙයි. කියලා the farmer said. Right. With that, the little boy stepped back from the fence. ඒක කියනකොට the little boy stepped back. පොඩ්ඩක් පියවර පස්සට ගත්තා from the fence, reached down and began rolling up one leg of his trousers and revealed a steel brace running down both sides of his leg, attached to a specially made shoe. Then when it is said by the farmer, then මේක farmer කියපු හැටි මේ boy මොකද කරේ? Little boy stepped back from the fence. Fence එකෙන් පොඩ්ඩක් අඩියක් පස්සට අරන් reached down පාත් වෙලා and rolling up one of his trousers. එයාගේ කලිතමේ කකුල roll උඩට roll කරගෙන ආවා. And revealed a steel brace running down both sides of his leg attached to a specially made shoe. දැන් ඒ කල්සම එක කකුලක් මේ උස්සලා පෙන්නවා මෙයාගේ කකුලේ specially made shoe. ඒකට steel පොඩි. ඒකට බොරු කකුලක් තියෙනවා ඇත්තේ. විශේෂයෙන් හදපු සපත්තුවක්. නම් මෙයාත් එතකොට able කෙනෙක් නෙමෙයි disable කෙනෙක්. ආබාධිතෙක්. Then brace running down both sides of his leg attached to a specially made shoe. Blank back up at the farmer. තොට farmer දිහා බලලා කකුල roll කරලා farmer දිහා බලලා කිව්වා. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Shoe. Then what can it be? From these words, looking. farmer දිහා බලන නම් looking. Looking back up at the farmer, he said, "You see, sir, balanna sir,
I too don't run well. මමත් හරියට දුවන්නේ නැහැ. I too don't run well blank and he will need someone who understands. දැන් මෙයා disable puppyව ඉල්ලුවේ මොකද? දැන් මෙයාටත් කකුලක් දාලා මටත් හරියට දුවන්න බෑ. එහෙනම් I think he will need එයාටත් අවශ්‍ය වෙයි someone who understands it. Then if I take that puppy will understand. Not only that puppy, even people are there who would not run like him. එහෙනම් puppies ලා විතරක් නෙමෙයි. එහෙනම් මිනිසුත් ඉන්න මේ වගේ දුව ගන්න බැරි ආබාධිත වෙන්න අය. So thinking that he is trying to buy that puppy. So then what can be the word coming to this place? He will, now I too didn't run well myself. මමත් හරියට දුවන්නේ නැහැනේ. මටත් හරියට ඇවිද ගන්න බෑ. And will need someone who understands. With tears in his eyes, the farmer reached down and picked up the little pup. Tears in his eyes. එයාගේ ඇස්වල කඳුළු පිරීලා. Reached down නැමිලා. Reached down and picked up the little pup. ඒ පුංචි බලු පැටියව ගත්තා. Holding it carefully, පරිස්සමින් අල්ලගෙන, he handed it to the little boy. අල්ලගෙන පපිව පොඩි බලු පැටියව දුන්නා බෝයිට. ඒතර බෝයි හැව්වා. How much? කීයද? asked the little boy. එතකොට answer from the farmer, no charge. කිසි අය කිරීමක් නැහැ. free. There's no charge for love. ආදරයට අය කිරීමක් නැහැ. So that means now this boy, little boy, loved that disabled puppy. So then disabled puppy is going to be bought by this little boy to give him love. ඒ puppyට ආදරය දෙන්නයි. එහෙනම් මේක තේරුම් ගත්ත farmer විකුණනවා කිව්ව බලු පැටව විකුණනවා කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා හිටපු farmer මෙයාට නොමිලේම දුන්න බලු පැටියා. හේතුව no charge for love. The world is full of people who need someone who understand. Good lesson. The world is full of people. Okay, full of people who need someone who understand. Someone who understand. තමන්ව තේරුම් ගන්න කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙන ඕන තරම් මිනිස්සු ඉන්නවා. And if there is somebody who can understand another person, so at a glance you can't tell, from the appearance you can't tell. එකපාරට බැලු බැලමට ඒ පෙනුමෙන් හොඳට ඇඳගෙන හිටියට hina වෙලා හිටියට, so from the appearance you can't tell what kind of a mentality condition is he or she is having. එයා තුල තියෙන චිත්‍රය මානසිකත්වය background එක you can't tell. So that is what is said in this story. එතකොට මේ කතාවෙන් කියන්නේ ඒකයි. It's a nice advice, nice story, giving a good moral, good lesson for you and me. අපිට හොඳ. Now in this paper there are funny stories as well as nice, good stories. මේ වගේ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. So then while answering the paper, you can learn a lot of things. And also you can enjoy a lot of things. So now with that, the first part A of the 2014 2014 first paper එකේ part A කොටස with that question that is over. Right. Then now I hope to meet you with part B of the same paper 2014 2014 first paper part B. I'll meet you in my next video. Until then, try to read this one, practice more and more of this type of exercises. So then have a nice day. Bye bye.